So hi guys! It's my third day after I had my hair treated at Hughes and Palette. So yes, I was able to i-appeal na nako siya og basa kaganiha after 3 days nga wala siya gi-appeal og basta iniligo nako. So here's how it looks like. Yes, if you're asking me, flat na siya digari because it's just an effect of the iron after my hair is treated. So yeah, this is, I think I've expressed this one on my day one update that I was not able to commit nga if day 1, day 2, day 3 kay wala na ako nakuan karon gilugos ra gay ini na ako gipugos ra ko ni nga maka-update ko. So here's how it looks like. It's not that flat. It's not that flat like the ones in it's if Rebonzia. That's how it looks like sa luyo, the back. Yeah. Am I satisfied? Maybe. I think so. But yeah, this is my hair update. And actually, guys, I have here something. Maybe this will remind you of of your childhood days. This one. It Mikmik, the sweetened milk powder. Actually, it reminded me of my childhood days. However, too bad I was not able to try this one when I was a child because I'm such an obedient daughter and my mom, and my mother would always say na dili pwede mo pa na makatukan daw na gusto mamatay ko. So that might be exaggerated, but yeah, why I have this one every Monday during our weekly team meeting. We're having Kris Kringles. So yeah, just 50 pesos, like an item that costs 50 pesos. And every week we have a theme. So last Monday our theme was something that reminds you of your childhood. Yung mao ni gihatag sa ako. So I'm gonna try this. Hopefully no dili ko matukan, dili ko mamatay. Because na siya. How do I open this one? Wala man siya, it doesn't have any indication na you tear here or whatever. Hello, it's already gabi na wala pa ko nakakaon. Ay, wala siya na open. Kapoy na kayong kuha uguan, gunting sa sod. Ay, here, na open na. Hopefully di ko matukan. So, taste test for the very first time. Almost 6. Sorry. OA ra siguro ako. My reaction is OA. I really think there's a tendency nga matukan ka kay inigsuyop bitaw nimo kay pinakalit siya mo. Like wala siya pasabi nga girl. Or di lang ko ba eh. Or I just don't know how to control. Ay, may gawas siya. My gosh. Napunta siya sa akong sinina. Itom pa jud akong sinina. Mura siya gat. Tastes like milk but not definitely sadik. Mga 20% lang yung milk nga lasa. Oh my god, mahadlok makumatukan una ni. I'm afraid no, I'm scared. Ay, ano pupunta? Yung saan ako siya pagsuyop, nga mapunta man siya sa akong naong. Or maybe because the hole is too big siguro, no? Ako i-tighten. Kasi hindi na sa tam. Makulbaan. Kulbaan ko niya. So I'm afraid matukan yung ko anin. Mura siya very fine yung powder ang feelings yung powder. Like, it's very fine. Ano siya? Di ko kabalo. Malibog ko kay I'm confused na kay di siya moagi sa store siya din. Kabulingit. Sumaor to siya. This is my first time eating. I try eating, Jude. Ano man siya? Suyop-suyop. Trying mikmik and
Hindi ko sure. Pero murag mamatay jud ta ani ay matukan man ta ani oy. Makurat man ko niya nigabot siyang alingag. Weird. Weird ba na siya? Nigsuot ni mo dito mo siya sa alingag-ngag. Uy, kanang di siya kabang mo break. Or ako ang di kabang mo break. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Hindi siya mo break. Nga, girl, diri ra ta girl. Kaya naara diri ang baaba. Girl, abot sa dinhi. Bidig diri lang ta ba? Diri ba? Sa may tang para mataste. Kung dati mo sod siya dito dito. Hmm? Hindi siya musod. Anhi, sa siya tanaw. Mabunot pa. Usa ni siya eh. Mm. Ay, mamatay. Mantaan eh. Hindi na ko. Bye, guys. See you in the next one.